Great. Good morning. Hi, my name is Morgan. I'm an alcoholic. I'm super excited to be here with you today. I'm from upstate New York, Geneseo, up near Canada. My sobriety date is June 22nd of 2006. I have a home group and a sponsor who has a sponsor, and I sponsor other women in Alcoholics Anonymous. And it's always a joy to be able to share my story. And I wanted to thank Karthik so much for asking me to come out. It has been a full couple of weeks in my life because I'm a fully employable human being today. And there was a point in my life where that wasn't actually true. And so I'm so grateful to have a job that I love with big events that I get to become a part of. But I have definitely had a long couple of weeks. And so I'm very excited I got to start out the weekend after our event last night by sharing with you here today. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఆవిడ పేరు మార్గన్ అండి. ఆవిడ రాకపోతే ఇక్కడ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉండడానికి చాలా ఆనందిస్తున్నారు ఆవిడ. ఆ, ఆవిడ ఏంటంటే ఇక్కడ న్యూయార్క్ రాష్ట్రంలో ఆ, జెనెసియో అని చెప్పి ఒక నగరం దగ్గర ఉంటారు, పైన నార్త్ అనేది. ఆ, సో మామూలుగానే నేను గత 3 వారాలుగా బాగా బిజీగా ఉన్నాను పనిలోను. ఈ రోజు నాకు పని ఇస్తున్నారు. ఆ, పూర్తిగా పని చేయగలుగుతున్నాను. ఏ పని ఇచ్చినాను. ఒకప్పుడు అలా ఉండేది కాదు నా జీవితం. ఆ, కాకపోతే ఆ 3 వారాలు ఓ, పని తర్వాత ఈ రోజు మీతోటి ఈ వీకెండ్ పొద్దున్నే మీతో మొదలు పెట్టడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్తున్నాను. ఆవిడ సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జూన్ 22, 2006. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, when I came to Alcoholics Anonymous, I was 20 years old. And in the United States, that was 3 months before I was legally even allowed to drink. I didn't come from a home with alcoholic parents. I had parents who were wonderful and kind, and they loved me, and they did the very best they could. My mom was the kind of drinker that would occasionally have a drink after a long day at work, and my dad may have a beer once in a blue moon, but it was never something that I saw alcoholism in the home as a child. And so when I originally arrived at Alcoholics Anonymous, I thought that you could only really be an alcoholic if you came from this, terrible life where your parents were alcoholics and there was a long history of addiction, and you should probably be homeless and without a job and, been arrested or lost marriages or lost jobs because of that. And that's not what my life looked like. I was a 20-year-old college student, and I truly didn't believe that I could be an alcoholic. But the problem for me was that I was drinking for 7 years at that point, and I had hit a bottom that I didn't understand. And I started to seek professional help. And in my world, that looked like a therapist or a doctor that was going to give me different or better medication. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఆవిడ ఏంటంటే చాలా సాధారణమైన కుటుంబంలో పుట్టారు ఆవిడ. మామూలుగా ఎప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే తాగుబోతులు అవ్వాలంటే చాలా అలజడు నా కుటుంబంలో పుట్టాలి. ఆ, లేకపోతే మొత్తం తల్లిదండ్రులు తాగుబోతాయి ఉండాలి. ఇలాంటి ఉద్దేశాలు ఉండేవి ఆవిడకి. ఆ, కాకపోతే ఈవిడ తల్లి ఎప్పుడు అదే సాయంకాలం లేదో వైన్ లేకపోతే కొంచెం తాగటం చేసేవారు. తండ్రి అప్పుడప్పుడు బియరు తాగేవారు, ఒక బియరు. అంతే తప్ప వీళ్ళ కుటుంబంలో ఎలాంటి త్రాగుబోతుతనం లేదు. ప్రేమించే అదే ప్రేమగా చూసుకునేవారు ఇన్ని. ఆ, ఇవన్నీ కూడా అంతా సాధారణంగా ఉండేది. సో ఈవిడ 20 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ఈవిడికి ఎందుకు ఇలా తాగుతున్నారో అర్థం కావట్లేదు. అప్పుడు 7 ఏళ్ళ నుంచి తాగుతున్నారు. ఈవిడ నమ్మశక్యంగా లేదు, ఎందుకంటే అంతా బాగానే ఉంది కదా, మన కుటుంబం బాగానే ఉంది, నేను పిల్లలు తాగుతున్నాను అనుకున్నారు వీడు. సో మామూలుగా ఆ టైంలో సహాయం కోరడానికి వీడు వెళ్ళారు. ఆ రోజుల్లో సహాయం అప్పుడు కోరడానికి వెళ్ళటం అంటే ముందు సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళటం, డాక్టర్ల దగ్గరికి, సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి. సో డాక్టర్ దగ్గరికి, సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వీడు వెళ్ళటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. So when I first entered my first meeting, the speaker was sharing his story, and we have a singleness of purpose in Alcoholics Anonymous, and that's to help the sick and suffering alcoholic, and that we deal with alcoholism. And the speaker at the very first meeting I went to
did not share a story related to alcoholism. He shared a story to drug addiction. And I was so grateful for it being a speaker discussion meeting because that whole room turned around and they looked at me and they started to talk to me about alcoholism. And this gentleman looked me in the eyes and he said, "Darlin, in case nobody's ever told you before, it's okay not to drink." And I wasn't really sure that was the case because that very first meeting I walked into, the average age in the meeting was probably 110. And there was one person my age, and he was a gentleman that was sitting at the front, and I had dated him. And I thought I had arrived to some version of hell or punishment, being sent to Alcoholics Anonymous at such a young age. But they turned around and they looked at me and they started to share about alcoholism and about the threefold illness and the threefold disease. And I started to open up my eyes that maybe it was possible that there was something different about my drinking. But more importantly, I related to the fact that they looked at me and they said, well, that we come here because we have a spiritual malady and we're uncomfortable in our own skin, and that they had a solution to that feeling. Translate. సో ఈవిడి డాక్టర్ ద్వారా సైకాట్రిక్ మొదటి ఏ మీటింగ్కి వెళ్తే మొదటి ఏ మీటింగ్ లో స్పీకర్ మీటింగ్ కాకపోతే ఆ రోజు ఆ స్పీకర్ పూర్తిగా ఆ, అంటే ఆయన చేసిన మానక ద్రవ్యాలు డ్రగ్స్ గురించి మాట్లాడుతాడు, తాగుబోతుతనం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతాడు. ఇವರು పెద్దగా రిలేట్ అవ్వలేదు. కాకపోతే దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ స్పీకర్ అయిపోతే ఇవరితో తాగుబోతుతనం గురించి మాట్లాడటం జరిగింది. ఆ మీటింగ్ లో ఏంటంటే సుమారుగా యావరేజ్ గా మన వయసు చూసుకుంటే 110 సంవత్సరాలు ఉంటాయేమో అంటుంది. అంటే ఎటకారంగా చెప్తారంటే అందరూ ముసలోళ్ళు ఉన్నారన్నమాట. సో ఈవిడి వయసులో ఉన్నవాడు ఒక్క ఆవిడే, ఒక్క ఆయన. అది కూడా ఆయన ఈవిడ ఇంతకుముందు డేట్ చేసింది, అంటే డేట్కి వెళ్ళింది అనమాట ఇంతకుముందు ఆయనతోటి. సో ఈవిడికి ఎలా అనిపించింది అంటే నేను నరకంలో వచ్చి పడ్డాను ఏంటో బాబు అని అనిపించింది. కాకపోతే మెల్లిగా వాళ్ళు త్రాగుబోతనం గురించి చెప్తూ ఇది 3 విధాలుగా, అంటే 3 రకాలు ఉన్న జబ్బు ఇది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతతో బాధపడుతూ ఉంటాం మనం. ఆ, మనం మందు లేకుండా మనతో మనం బతకలేము. సో ఆ జబ్బు అని చెప్పి మనం చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I went home that night for my first meeting, and all of that information was so overwhelming. And honestly, I probably didn't really hear or understand much of what they said, but it opened up to my eyes to look at what my drinking had looked like. Um, I started drinking when I was 13 years old, not because really anything particularly bad was happening, but my parents, the non-alcoholics that they were, used to have a party on the first Saturday of every December, and there would be liquor bottles that would be upstairs, and they would be, bright and colorful and twinkly, and they would have all of this wonderful food, and I would go stay at my grandmother's house. And on that following day, when the party was over, it would go back downstairs into the basement onto a shelf. And it stayed there for a year, truly, until the following year when they would pull it out for a party. And that very first time I drank, I was sitting in the basement with my cousin, and she was making me awfully jealous of the attention my mom was giving her. And the topic of drinking came up, and my cousin said, you wouldn't do that. You wouldn't drink. And I would refuse to be wrong. So the very first time I drank was out of spite, out of trying to protect my ego. And I took the bottle of vodka, I took the top off of it, I took a huge slug of it, and it was, 13. I thought it looked like water and it should taste like water. And it burned all the way down my throat and into the middle of my chest. And then I didn't care what it felt like. I remember taking my first real breath at that point in time at 13 years old. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఇది ఏ మీటింగ్ రాకముందు మా జీవితం ఎలా మొదలైందంటే మామూలుగా మా ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు తాగుబోతులు కాదు, అప్పుడప్పుడు ఏదో తాగేవారు. కాకపోతే ప్రతి శనివారం లేకపోతే ప్రతి వీకెండ్ ఒక పార్టీ ఇచ్చేవారు ఇంట్లో. సో వీళ్ళ సెల్లార్ లో, అంటే బేస్మెంట్ లో మందు ఉండేది, ఆ బేస్మెంట్ నుంచి పైకి తీసుకొచ్చారు అనమాట. మా పార్టీ టైంలో ఈవెన్ తీసుకెళ్ళి ఇలా
ఆ మామగారి ఇంట్లో వదిలిపెట్టారు. సో ఈ పార్టీ అయిపోయాక మళ్ళీ ఆ మందంతా తీసుకుని బేస్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోయేది ఆ మందు. పార్టీ దాకా బయటకు వచ్చేది కాదు. సో ఈవిడికి అలాగా ఒక సంవత్సరం పాటు ఈవిడికి గుర్తున్నంత వరకు అలాగా వాళ్ళ అదే మామగారి ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మమ్మ గారి ఇంటికి వెళ్ళి వండుకొని జరిగేది. ఒకసారి ఈవిడ ఫస్ట్ టైం తాగటం జరిగినప్పుడు ఏమైందంటే ఈవిడని వీళ్ళ కజిన్, వాళ్ళ అమ్మగారు వీళ్ళ కజిన్ ని బాగా ముద్దు చేసి వీడికి కొంచెం కుళ్ళు ఉండేది అనమాట, జెలసి. కాకపోతే అలా మాటలు చెప్పుకుంటుంటే తాగుడు గురించి టాపిక్ వచ్చింది. తాగుడు గురించి టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మటుకు ఈవిడి అప్పటికే కొంచెం మండిపోతుంది ఈవిడి కొంచెం ఆవిడ మీద. నువ్వు తాగవేమో లే అని చెప్పి, నువ్వు తాగవు కదా ఎలాగో అన్నాడు. దానికి వీడికి ఈగో వచ్చింది. నేను తాగకపోవడం, నేను శుభ్రంగా తాగుతాను అని చెప్పి వాటర్ బాటిల్ అంటే దాని నీళ్ళల్లో ఉంటే నీళ్ళల్లో ఉంటుంది అనుకుంది. తాగితే మటుకు బాగా మండింది. ఆ, మొత్తం నోట్లోంచి గొంతులోంచి గుండెల్లోకి. కాకపోతే దాని తర్వాత ఎలా ఉంది, మండుతుందా లేకపోతే చేదుగా ఉందా ఏం పట్టించుకోలేదు. ఆ మొదటిసారి తాగినప్పుడే మొదటి తెచ్చేసి అయితే అందుకనే నేను మొదట తాగింది ఈగో కోసం తాగాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. It wasn't very long after that night until I found a reason to drink again. About 2 or 3 weeks later, I had a couple of my friends over into the basement, and we got drunk. And I got drunk the way that so many people in my hometown got drunk for the first time. We took a little bit off the top of each bottle and we mixed it together in cups with soda. And I remember the other little girls, they got kind of loud and they pretended to get, silly and they were pretending to fall down the stairs. And I just remember thinking, like, be quiet, shut up so I can drink. Um, what I didn't know about that very first time that I drank with my cousin at the house is that she went home and told her mom. And her mom called my mom, and my mom marked all the liquor bottles. And I got caught the very first time I got drunk. My mom came downstairs the next morning and I'd gone up to clean my bedroom and I just heard her screaming my name. And I opened up the door to look down in the basement and there was a table at the bottom of the steps and all the liquor bottles were laid out. And she was crying, and she just looked so devastated about what had happened and what I had done. Um, I'll stop there, translate. సో ఈవిడ ఫస్ట్ టైం తాగింది సుమారుగా 13 ఏళ్ళ వయసు ఉంటుందండి. ఇది మొదలు తాగేంది కాబట్టి ఈసారి ఇలాగా ఒక్క తాగారు. కాకపోతే దాని తర్వాత మళ్ళీ తాగడానికి చాలా తొందరగా ఈవిడికి కారణాలు దొరికినాయి. ఏదో విధంగా ఈవిడికి కారణాలు చెప్తుంది. మళ్ళీ ఈవిడ కజిన్ కూర్చుని బేస్మెంట్ లో తాగారు. కూర్చుని బేస్మెంట్ లో తాగితే ఆ, ఆవిడ పట్టుబడిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు తాగినప్పుడు. సో ఆవిడ కజిన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అమ్మగారికి ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేస్తే సరే అని చెప్పి వీడి అమ్మగారు ఏం చేశారు, మార్కింగ్లు పెట్టారు బాటిల్ మీద. మార్కింగ్లు పెడితే మళ్ళీ తాగినప్పుడు మళ్ళీ ఒక రోజు తాగి పైకి వెళ్ళి పడుకున్నప్పుడు అది పైకి వెళ్ళి మర్నాడు పొద్దునే వీడి పేరు కేకల కింద వినిపించింది. ఆ కిందకి వెళ్ళి చూస్తే టేబుల్ మీద ఎన్ని బాటిల్ పెట్టున్నాయి, వాళ్ళ అమ్మగారు ఏడుస్తున్నారు. వాళ్ళ అమ్మగారు పూర్తిగా ఆ, ఏంటంటే 13 అదే పూర్తిగా నిరాశ నిస్పృహతోటి ఏడవటం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ గో. So, although my parents were not alcoholic, my grandparents were. And my mom grew up in the alcoholic home that I did not. She grew up when, if her father didn't come home at 5 o'clock, he wasn't coming home at all. And it would be a regular occurrence in her house for her parents to get drunk and get into a physical altercation, or for her older brother to be drinking and passed out on the kitchen floor, and she would have to step over him because they had put a blanket over top of him and, just leave him on the floor where they went to go make their sandwiches before they went to school the next day. And it was my mom who answered the door when she was 17 years old to the New York State Sheriff's Department because her brother had died drinking and driving. My mom came from a home horribly affected by alcoholism. Translate.
సో వాళ్ళ అమ్మగారు జీవితంలో ఏమైందంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ, వాళ్ళ నా నాన్నగారు కొంచెం త్రాగుడు ఎక్కువ తాగేవారు. వాళ్ళ అన్నయ్య ఆ, ఆ, వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ అన్నయ్య తాగి పడిపోతూ ఉండేవాడు అక్కడ కూడా. ఆ, ఒకవేళ కిచెన్ లో కూడా పడుకుని ఉండేవాడు. వీళ్ళు పొద్దున్నే లేచి శాండ్విచ్లు చేసుకోవడానికి ఆయన దాటి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. సుమారుగా ఆ, 17 ఏళ్ల వయసుకి వీళ్ళ అమ్మగారే తలుపు తీశారు పోలీసు వాళ్ళు. ఏంటంటే పోలీసు వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చారంటే, బాబు మీ అన్నయ్య తాగి కార్ యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోవడం అని చెప్పారు. సో అందుకనే తాగుబోతానంతో బాగా ఎఫెక్ట్ అయి ఉండింది అప్పటికే వాళ్ళ అమ్మగారు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Not only was my mother's life affected by alcoholism, but my father, the man that raised me, was a paraplegic. He was paralyzed from the middle of his sternum, the middle of his chest down, because when he was 20 years old, he was hit by a drunk driver while riding his motorcycle. He was a phenomenal, loving man that raised me my entire life, but he was not able to biologically have children because of his accident and the consequences of this drunk driver. I was born from an donor, an artificial insemination, because of what alcoholism had done, to my parents and to my dad. I was raised understanding the consequences of alcoholism and the consequences of the trauma of drinking and driving. And at 13 years old, my mother was terrified. And she just cried and cried and cried and said, "Please don't do this. I cannot have you do this to me. Please don't do this to me." And she begged me. And I promised her that day that I wouldn't hurt her. And the story of my drinking is that in 7 years, it became very clear that I was unable to keep that promise. I did everything I could to promise to her that day that I was not going to hurt her and I wasn't going to do this. And I didn't know that I didn't have a choice, that alcoholism had already taken a hold of my body from the very first two times that I drank. Translate. ఓకే. సో వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా త్రాగుబోతనంతో త్రాగుబోతనం వల్ల ఆయనకి కూడా పరిణామాలు వచ్చినాయి. ఆయన తాగరు. కాకపోతే ఏంటంటే 20 ఏళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడు ఆయన మోటార్ సైకిల్ మీద యాక్సిడెంట్ అయింది. అవతల ఆయన తాగేసి ఈయనకి గుద్దాడు. గుద్దితే ఈయనకి సుమారుగా ఆ, నడుము నుంచి కిందకి మొత్తం పారాలసిస్ వచ్చింది. ఆ, సో ఈవిడ కూడా ఏంటంటే మామూలుగా ఈయన ఆయన కనలేదు, కాకపోతే చాలా ప్రేమగా చూసుకున్నారు. అది అదే డోనర్ ద్వారా ఈవిడ పుట్టడం జరిగింది. ఆ, సో ఈవిడ్ని కాకపోతే చాలా ప్రేమగా చూసుకున్నారు. ఆ, ఈ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కూడా తాగుబోతనం దగ్గరగా చూశారు. వాళ్ళు తాగుబోతులు కాకపోతే అయిపోయినా, అందుకనే వీళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా త్రాగుడు వల్ల వచ్చే పరిణామాలు ఏంటి, నష్టాలు ఏంటి వీళ్ళకి చెప్పటం జరిగింది. సో ఎన్ని చెప్పినా నేను 13 ఏళ్ల వయసులో నేను తాగేస్తున్నా ఈ రకంగా అని చెప్పి మా అమ్మగారు ఆ రోజు పట్టుకున్నప్పుడు నన్ను బోరు బోరు మంది ఏడిశారు. చాలా చాలాసేపు ఏడిశారు. నువ్వు నాకు ఇది మళ్ళీ, నువ్వు నాకు ఇది చేయకు, నేను ఇది తట్టుకోలేను అని ఏడుస్తూనే ఉన్నాను. ఈవిడ ఆ రోజు ఆవిడకి వాగ్దానం చేశారు, ప్రామిస్ చేశారు, లేదు లేదు లేదు, నేను చేయను, ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయను అని చెప్పి. లేకపోతే దాని తర్వాత 7 ఏళ్ళు వరకు ఏంటంటే ఆ వాగ్దానాన్ని ఎప్పటికప్పుడే బ్రేక్ చేయటం జరిగింది. ఆ, ఎందుకంటే ఈవిడికి తెలియలేదు, ఈవిడికి చాయిస్ లేదు, అది నిలబెట్టుకునే శక్తి లేదు వీడికి. చాయిస్ లేకుండా తాగుతున్నారని తెలియలేదు వీడికి. ఆ, సో ఆ రోజు నిజంగా నేను మాట ఇచ్చాను మా అమ్మకి, నా ఏడుపుకి. లేకపోతే ఆ మాట అయితే నిలబెట్టుకోలేకపోయాను. ఎందుకంటే ఆ నిలబెట్టుకునే శక్తి నా దగ్గర లేదు, నా ఆ మందుకి దూరంగా ఉండే శక్తి నా దగ్గర లేదు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Knowing now what I know back then, or what I didn't know back then, was that this is a disease with three parts, right? So the physical craving that happens to me when I start drinking didn't make sense for some time, but what I knew I had was a mental obsession. And in the beginning, fear sobered me for a little while. There was times when fear would prevent me from hurting my parents. I was an only child,
And all I wanted to do was to be able to make my parents proud. They had, been married and tried for years to be able to have me. I knew I was loved. I knew I was cherished. But knowing those things didn't do anything for how I felt about myself. I've heard people share stories about when they start to drink that they feel like, the captain of the football team. They feel like the prom queen. And that's not what happened for me. When I started to drink, I felt normal for the first time. I always felt less than, growing up, money was tight and my parents struggled, and I didn't have the cool clothes that the other kids had or the brand name sneakers. And I couldn't go to the salon to get my hair cut. My mom cut my hair in the bathroom. And I was really tall and I had big giant glasses and buck teeth and acne. And I just felt different from everyone else. I felt a part of and not comfortable in who I was. And when I drank, it made me feel connected and a part of for the first time. And fear of my parents being disappointed in me or being angry with me did not block me. It wasn't strong enough of a power for me to not want to seek that feeling out of being a part of the fellow human race again. Translate. సో చాలా మంది త్రాగితే నేను సూపర్ స్టార్ లా ఫీల్ అయ్యానని, లేకపోతే ఒక ఒక రాణిలా ఫీల్ అయ్యానని అని చెప్తారు. బట్ నాకు అలాగేమీ అవ్వలేదు. అంటే మామూలుగా త్రాగుబోతుల కథల్లో ఏమీ ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే నన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారు. నన్నేమి నాకేమి ఆ, మా తల్లిదండ్రులు నన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ, నేను ఎలాగా తాగితే నేను ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్, అంటే మామూలు మనిషిలాగే అయ్యామండి అంతే. ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు ఆ, చాలా తక్కువ ఆత్మగౌరవం ఉండేది. ఆ, ఎందుకు నేను ఆ, అందరిలాగా హెయిర్ కట్ కి సెలూన్ కి వెళ్ళేదాన్ని కాదు. మా అమ్మగారులే ఇంట్లో నాకు హెయిర్ కట్ చేసేవారు. ఆ నేను పొడుగ్గా ఉండేవాడిని, కాస్త ఎత్తుపళ్ళు ఉండేవి, కొన్ని పింపుల్ ఉండేవి మొహం మీద. ఆ సో ఇవన్నీ ఉండేవి కాబట్టి నాకు ఎప్పుడూ కూడా ఆత్మగౌరవం తక్కువగా ఉండేది. నేను మామూలు మనిషిగా ఉండడానికి కేవలం తాగేవాడిని. అయితే ఇప్పుడు ఈ తాగుడు పట్టుపడ్డాను ఇంట్లో అంటే ఆ, వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారు అన్న భయం మటుకు ఉన్నా, ఆ భయం ఎప్పుడు కూడా నన్ను దీని నుంచి, ఆ భయానికి పవర్ సరిపోయేది కదా నన్ను ఆపడానికి. మళ్ళీ ఎందుకంటే మనిషిలా ఉండడానికి మళ్ళీ వెళ్ళి తాగేదాన్ని నేను. ఒక మనిషిలా ఫీల్ అవడానికి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో. One of the things that I found have happened in Alcoholics Anonymous is we always talk about how bad the end was. But I think it's important to remember that in the beginning of my drinking, alcohol was wonderful. It did something for me. It made me feel a part of, and in those early years, when I would be able to go to a party or somebody's friend or big brother or parent would provide alcohol, it was wonderful. Drinking was great. The problem was I couldn't stay drinking like I drank when I was, in my early teens and into maybe 16 or 17 years old. In the beginning, I would go and I would be the life of the party, and people would love to be around me, and I would love to be around people. But what started to happen in my late teen years is that my drinking became unpredictable. Sometimes I would go and be the life of the party. And sometimes I would go and I would start to become violent. I would become angry, or I would get into a fight. I may throw something or punch somebody. Um, I may, drink to the point that I'm vomiting and I'm unable to kind of still be with the people that are around me. And I'm becoming argumentative and disruptive to my fellows. And in a very like short number of years, in a few years, it went from people inviting me saying like, hey, Morgan, come out and see us for the weekend, to me asking to go see my friends, whether they're at college already or in a different town, to say, hey, can I come see you this weekend? And for them to say, hey, no, we're busy. We've got a lot going on. And so
it went on that way really until I was by the time I was a senior in high school, I was already have gone from people being excited to see me and enjoying drinking around other people to people starting to become really frustrated with me. Translate. మందు ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ లో అయితే ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్ గా ఉండేది కాదు. అంటే మందు తాగేస్తే నేను చాలా ఆనందంగా ఉత్సాహంగా ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని. నాతో పాటు నలుగురు కూడా నేను ఏంటంటే పార్టీకి వెళ్తే నేనే సెంటర్ ఉండేదాన్ని. నేనే లైఫ్ ఆ పార్టీకి. అలాగ ఉండేది. కాకపోతే రాను రాను ఏమైందంటే చాలా అప్పుడప్పుడు వెళ్తేనేమో లైఫ్ లా ఉండేది. అదే పార్టీలో చాలా ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని. అంత మాతో పాటు ఎంజాయ్ చేసేవారు. అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే కోపం వచ్చేది, అయ్యి విసిరాలని, లేకపోతే పోట్లాటలు దిగేదని. సో ఇలా మిక్స్ అయింది అనమాట. అయితే రాను రాను ఏమైందంటే అందరూ నన్ను అదే నన్ను ఆహ్వానించే వాళ్ళు తాగుదాం అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను రాకూడదు అని ఆలోచిస్తున్నారు. ఆ, నేను ఏదైనా వేరే ఊరు వెళ్ళి పాత ఫ్రెండ్స్ ఈ వీకెండ్ ఏం చేద్దాం రానా అని అడిగితేనేమో ఈ వీకెండ్ కుదరదు నేను కలవటం అనేవారు. మెల్లిగా ఇది ఆల్మోస్ట్ హై స్కూల్ అంటే 10వ తరగతి 12వ తరగతి మధ్యలో వచ్చేసరికి ఎవరైతే నన్ను రా అని చెప్పి పిలిచేవారో దాదాపుగా అందరూ కూడా తిన వస్తే మళ్ళీ అంత గోల్ చేస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో నన్ను అవాయిడ్ చేసేవారు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. The only time I ever started or even considered to not drink before I entered Alcoholics Anonymous was my senior year of high school. I was 17 years old. And I had been out at one of those parties, where I had gone to see my friends, and um, I started drinking in the evening. And, I was vomiting drunk by the time it was 9 o'clock at night. And I proceeded to still drink until about 3 o'clock in the morning. And somebody said something I didn't like, and I threw a bottle at them. I whipped a bottle of beer at somebody's head, and people got angry. Like I should have been, I was so surprised that people were angry. I thought I was right. I always thought I was justified in how I felt. And I got in my car at 3 o'clock in the morning and I drove 45 minutes home to the house I grew up in. And I was almost all the way to my house. I was like in front of my driveway waiting to turn in when a deer ran into the side of my car where I live. We have a ton of deer out in the country. And a deer ran into the side of my car and it fell over and it died. And I was panicked. I started to freak out and I drove down into the driveway and I come into the house and I'm just like hooting and hollering. And my parents have no idea why I'm even home. Translate. సో ఇది మొదటిసారి తాగుడు ఆపాలని ఎప్పుడు అనిపించిందంటే ఓ రోజు పార్టీలో తాగుతుంటే ఎవరో ఏదో అన్నారని చెప్పి బియర్ బాటిల్ ఇస్తుంది ఆవిడ. విసిరితే పార్టీలో మిగతా వాళ్ళందరికీ కోపం వచ్చింది, ఎలా విసురుతాలో బియర్ బాటిల్ అని చెప్పి. కాకపోతే ఈవిడికి మటుకు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు, అన్న మాటకి నేను కరెక్టే చేశాను అని ఈవిడ్ని సమర్థించుకుంది. కోపంతో బయటకు వెళ్ళిపోయింది 3ంటికి పొద్దున్న. కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ తను చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన ఇంటికి డ్రైవ్ చేస్తుంది. 45 నిమిషాల దూరంలో ఉంది. డ్రైవ్ చేస్తుంటే దాదాపుగా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాను. వస్తే ఒక లేడీ, ఏంటంటే అక్కడ చాలా జంకలు లేడ్లు ఉంటాయి. ఒక జంక రోడ్డు దాటుతూ కార్ని గుద్దేసింది. వీడికి ఇంకా భయపడిపోయి అరిసి ఇమీడియట్ గా తన ఇంట్లో అక్కడికి పార్క్ చేసేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి గాలి గాలి పెట్టడం మొదలుపెట్టింది. నాలుగంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి అసలు ఇది ఇంటికి ఎందుకు వచ్చింది అర్థం కాదు, ఇంటికి ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం కాలేదు, ఇలా గాలి ఎంత జరుగుతుందో కూడా ఇంకా అర్థం కావట్లేదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So at that point, my parents wake up and they're panicked, and eventually what happens, is my parents say to me, Morgan, we need to call the cops. We have to call the police. That's what happens when you hit a deer. And um, my dad looked at me and he said, can we call the cops? And I had to admit that I'd been drinking and driving. And my dad made me put on rubber gloves and get a stick and move the deer out of the middle of the road in the middle of the night. And I don't even think I was really affected. I went into my bedroom and I passed out because that's what I preferred to do at that point in time, was to pass out, not go to sleep. Going to sleep meant listening to the thoughts inside of my head. And I went in and I passed out, and I woke up the next morning and I had to look my father in his face, sitting there in his wheelchair.
knowing that his daughter was doing the exact same thing as the woman that put him in that chair. And fear sobered me for a little while. Guilt and shame and remorse sobered me for about 3 months until the night that I graduated from high school. And I'm a very quick forgetter. Like, I'm really great at retelling a story that makes my part smaller and everyone else's part bigger. And I started drinking again the night that I graduated high school, and I continued to stay that way for the next 3 years. Translate. సో ఆ రోజు గోల పెట్టి వచ్చేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు అడిగారంట, ఇంకా పోలీసులు పిలవాలి, మామూలుగా ఇలా లేడు నువ్వు కారుతో గుద్ది చంపేస్తే. అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఈవిడ వంక చూసి పోలీసులు పిలవచ్చా అని అడిగారంట. అంటే అర్థమైంది వీళ్ళు తాగున్నారు. అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఒక ప్లాస్టిక్ గ్లౌజ్ ఇచ్చి ఆ లేడీని రోడ్డుకి పక్కకి లాగేయమని చెప్పి చెప్పారు నాన్న. సరే అని చెప్పి పక్కకు లాగేసింది ఊరి. పక్కకు లాగేసి ఏం మాట్లాడకుండా పైకి వెళ్ళి, అదే పడుకోలేదు, త్రాగుడు మత్తులో పాస్ అవుట్ ఉంటుంది. అంటే పడుకోవటం వేరు, తాగేసి పడుకోవటం వేరు. ఎందుకంటే మామూలుగా పడుకుంటే నాకు ఎప్పుడు ఏవి ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. వెళ్ళిపోయి అసలు బెడ్ మీద పడ్డాను, నిద్ర పట్టేసి ఏం చెప్తున్నారు. పొద్దున్న లేచేసరికి ఈవిడి వాళ్ళ నాన్నగారు కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడాలి. కింద వీల్ చైర్ లో ఉన్నారు హాల్లో. వీల్ చైర్ లో ఉంటే ఆ ఆవిడకి ఆయనకి ఎలా అనిపించాలి? ఎలా ఒక అమ్మాయి ఇలాగే కార్ డ్రైవ్ చేసి తాగేసి ఆయన గుద్ది ఈ రోజు ఆయన వీల్ చైర్ లో ఉండేలా చేయడానికి కారణమైన అమ్మాయి లాగే వీళ్ళు ఆవిడ ఆయన కూతురు కూడా ప్రవర్తిస్తుంది. సో అందుకని ఆ రోజు ఉన్న సిగ్గు భయంతో 3 నెలలు మళ్ళీ సోబర్గా ఉన్నా. 3 నెలలు ఆపేశాను. కానీ ఎక్కువ కాలం పనిచేయలేదండి ఈ భయం. ఎందుకంటే నేను మర్చిపోతాను పాత విషయాలు జరిగినాయి. ఆ, దాని తర్వాత హై స్కూల్ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అవగానే మళ్ళీ తాగటం మొదలు పెట్టాను. అది 3 ఏళ్ళు నడిచింది ఆ తాగుడు అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. My whole life, I've suffered from the delusion that when the next thing happens, then I'm going to change. When Monday happens, like, it'll be different. And so when I graduated from high school, I thought, well, when I go to college, it'll be different. And then I went to college and I discovered I went to a mostly female Catholic school, and I discovered those girls, they drank just like I did. They just went to mass every Sunday, and our college was smart enough. They put the mass on Sunday evening so we could drink all weekend, be hungover, and still make it to mass to repent on Sunday night. Um, and so eventually, my story is that I was either drinking or trying to find a relationship with God. I grew up in an atheist home, and so I thought, well, if I find, a relationship with something bigger than myself, I would go to church for a little while with a friend's family, and then I would go drink again. And so I went to Nazareth College, and I thought, well, this is great. I can apparently be Catholic and drink. And so I thought, but when the end of the school year, when finals come, like, those things will be different. And what happened for me is that whenever the reason arrived that I was supposed to be different, um, I just lowered the bar. And so I thought, well, as long as I'm not drinking and going to class, or as long as, I'm able to go home and see my family. Until 3 years into college, I arrived at a point that I had been on a 9-month bender, unable to get sober, unable to stay sober, where I was under the influence 24 hours a day, 7 days a week. I couldn't go to my 10 a.m. class without being under the influence. I couldn't go home to my family on Sunday. I couldn't even go to the grocery store or drive down the road. The feeling of my life of being sober became intolerable. Translate. సో ఎప్పుడు కూడా రేపు నుంచి వెళ్ళి వేరేగా ఉంటది, ఎల్లుండి నుంచి వేరేగా ఉంటది అనుకున్నా. కాలేజీకి వెళ్తే వేరేగా ఉంటుందని కాలేజీకి వెళ్ళాక అది కూడా మొత్తం క్యాథలిక్ అంటే క్రిస్టియన్ లో ఒక భాగం అని ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అయింది. వాళ్ళు ఏంటి, వీళ్ళు ఇంట్లో మటుకులు నాస్తికులు. సో ఈవిడేమనుకునేదంటే, సరే ఏదైనా దేవుడైనా నన్ను కాపాడదేమడేమో, దీని నుంచి దేవుడితో సంబంధం పెంచుకున్నాం అని అనుకునేది. ఆ స్కూల్లో కూడా ఎక్కువ మా అమ్మాయిలే ఉండేవారు స్కూల్లో. ఆ స్కూల్లో కూడా ఏం చేసేవారు అంటే,
సండే సాయంకాలం పెట్టేవారు చర్చ్ ప్రోగ్రామ్ మాస్ అంటారు వాళ్ళు. సో మీరు వీకెండ్ అంతా తాగి సాయంకాలం సండే సాయంకాలం వచ్చి దేవుడికి క్షమాపణ చెప్పుకుని మన పాపాలు కడుక్కోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు పెట్టేవారేమో. అలా కానీ ఇవిడ అంతా. సో అలాగే తాగేవాడిని, అప్పుడప్పుడు చర్చ్కి వెళ్ళేవాడిని. ఆ, ఆ, కాకపోతే ఇది ఎలా అయిపోయిందంటే ఒక 3 సంవత్సరాలకి ఆ, 9 నెలలు కంటిన్యూస్ గా తాగా పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా. పొద్దున్న 10ంటికి క్లాస్కి వెళ్ళాలన్నా నేను తాగి వెళ్ళేదాన్ని, ఎందుకంటే తాగకుండా ఉండటం దాదాపుగా అసంభవం అయిపోయింది. నేను ఉండలేకపోయేదాన్ని తాగకుండా నా బుర్రతోటి నేను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So when I finally went to the doctor and saw a therapist that sent me to Alcoholics Anonymous, it wasn't because I wanted to get sober. I went to this doctor and she said to me, she thought I needed to go to rehab, and I refused. And I thought she was being dramatic. What I did not know is that doctor had been a member of Al Anon for 25 years, and she saw alcoholism on me when I could not see it on myself. And so when I arrived in that very first meeting that I mentioned at the beginning, it wasn't because I wanted to stay sober. It wasn't because I even thought I was an alcoholic. And so if you're here today and you don't think you belong, that's okay, because I've learned that grace and the program of Alcoholics Anonymous, doesn't require me to be 100% in the early years. I was okay. Um, what it does require of me is to, it says be honest, be open, and be willing. That's the how of our program. And so that first day when I listened to that story and those people looked me in the eyes and they talked about the spiritual malady of Alcoholics Anonymous, right? Of our alcoholism, I understood that when I started to drink, I couldn't stop. I was starting to understand that about the physical craving that entered my body. And I understood the mental obsession that was like every day I couldn't get it to stop. And every day I thought it was going to be different. But what they described to me was a spiritual malady of that little girl that didn't feel like she fit in and the person that always felt apart from. And suddenly, in that first meeting, filled with people that were 3 or 4 times as old as I was, who had drank longer than I had ever been alive, some who had been sober longer than I had been alive. And I felt a part of for just a few minutes for the very first time in, probably decades. Translate. సో ఈవిడి ఏమంటున్నారంటే ఫస్ట్ టైము 9 నెలలు రోజు తాగుతూ ఉండి ఫస్ట్ టైము డాక్టర్ దగ్గరికి, అదే సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆవిడ ఏమని చూడగానే నువ్వు ప్రాబబ్లీ రీహాబ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలేమో, రీహాబ్ జాయిన్ ఏం మాట్లాడుతున్నాను మరి ఎక్స్ట్రాలోగా ఉంది ఇది, నాకు రీహాబ్ కాకపోతే ఏంటంటే డాక్టర్ సుమారుగా అదే 20 ఏళ్ళగా అన్నారు. చాలా దగ్గరగా తాగుబోతున్నా అనిపిస్తుంది. సో నాకు కనిపించట్లేదు నా తాగుబోతాను, ఆవిడకి కనిపిస్తుంది. సరే అని చెప్పి ఏ మీటింగ్ ముఖ్యంగా దేనికి కనెక్ట్ అయినట్టయితే ఈ రోజు అనుకున్నా నేను ఈ రోజు ప్రతి రోజు అలాగే. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ స్పిరిచువల్ అంటే ఆధ్యాత్మిక గురించి చెప్పారు. పోవటం సరి అలాంటివన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక. కొంతమంది ఎంత సూపర్ గా ఉన్నారంటే నా వయసు అంత సూపర్ గా ఉన్నారు, చాలా ఏళ్ళు సూపర్ గా ఉన్నారు, నాకు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. ఆ రోజు నాకు కనెక్ట్ అయింది. దాదాపుగా ఇప్పుడు దాకా కూడా నేను అంతలాగా ఏ రోజు ఏ మీటింగ్ లోనూ కనెక్ట్ అవ్వలేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, Karthik. I think your voice was like all broken up, that it was like very, I can hear you now, but I couldn't hear you before. And I think some people are saying the same thing. So I think there's a problem with the mic. ఓకే, But ఓకే. yep, but I can hear you better now. So, yep. So, when I went to that first meeting, what they said to me was to go to 90 meetings in 90 days, get a home group, get a sponsor, get a service position, and that the men stick with the men and the women stick with the women.
And for me, I thought, if I do most of those, 4 out of 5 wasn't bad. And so I met a man at my second meeting. I moved in with him about 3 weeks later. Um, we've been married for 15 years and we have two beautiful children that have never seen us drink. Um, but I say that not because Alcoholics Anonymous is a dating site. I say that because I first came to Alcoholics Anonymous, and for about, a week or two, I was really serious about not drinking. And I then, picked up what we call a drink in another form. And I just started to replace my alcohol with this man named Jason. Um, and I went to the same meetings he did, and I joined his home group and I helped him with his service position. And when things were rough in my life, I called his sponsor to complain about him. Translate. ఓకే. సో ఏంటంటే ఈయన ఆ, మొదట్లో చెప్పారు 90 రోజులు 90 మీటింగులు చేయండి. ఆ ఆ, ఏంటంటే ఒక 4-5 రూల్ చెప్పారు. ఏంటంటే ఆడోళ్ళు ఆడోళ్ళుగా ఉంటారు, ఆడోళ్ళతో ఉంటారు, మగవారు మగవారితో ఉంటారు. ఆ, ఇలాగే 2-3 రూల్ మీటింగులు చేయండి, దాని తర్వాత స్పాన్సర్ తీసుకుని స్టెప్స్ చేయండి అని చెప్పారు. ఏముందలే మగాళ్ళతో మాట్లాడొద్దు అంటారు కానీ అని చెప్పి రెండో రోజే నేను ఒక ఆయన కలిశాను. 3 వారాలకి ఆయనతో పాటు ఆయన ఇంట్లోకి మూవిన్ అయిపోయా. ఈ రోజు మేము 14 ఏళ్ళ నుంచి ఆ కలిసి ఉన్నాం కానివ్వండి. కథ చెప్పేది ఏంటంటే ఏముందిలే, ఒక రూలే కదా అని బ్రేక్ చేశా. ఆ ఇద్దరికి ఏమన్నా గొడవ అయినప్పుడు ఆయన ఆయన స్పాన్సర్కి ఫోన్ చేసి ఆ నేను కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. సో ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ డేటింగ్ సైట్ కాదండి. అయితే నేను అక్కడే మా ఆయన్ని, మా యొక్క ఇద్దరు మంచి కూతుర్లు కూడా ఉన్నారు, అక్కడే కలవటం జరిగింది. కాకపోతే నేనేంటంటే త్రాగుడు నుంచి వచ్చే మత్తు నుంచి బదులు ఈయన నుంచి ఈయన ఈయనిచ్చే ప్రేమ, ఈయనిచ్చే అటెన్షన్ నుంచి నేను పొందడానికి ప్రయత్నించాను ఆ, అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. On our honeymoon, they told us in the beginning not to make any major decisions for a year. And so we got engaged when I was 11 months sober. We got married when I was 2 years sober. And we went on our honeymoon and I almost drank. Uh, you know, the big book of Alcoholics Anonymous says that there's going to become a point in time where the only thing between us and a drink is a power greater than ourselves. That what we have is a daily reprieve from that based on the maintenance of our spiritual condition. And for me, I had not been maintaining a spiritual condition. I hadn't really even, kind of halfway done the work. I'd gone to a bunch of big book studies. I had a sponsor, and mostly I like to call her and complain. And I was sitting, you know, at a resort on our honeymoon, and I'd walked up every day to say, I'll have a Pepsi, please. I'll have a Pepsi, please. And all of a sudden, on that fifth day, I thought if I open my mouth right now to order a Pepsi, the word vodka cranberry is going to come out. There's nothing I could do. I felt frozen and I felt powerless. And that was the first time, I think, to my innermost soul, I understood, I'd conceded to my innermost self that I was an alcoholic. That, when I got here and I put down the drink, things got better. But if I stuck around for a while and I did not do the work and things got worse, I learned, that that's what it really meant to be an alcoholic. That my drinking is a symptom of a spiritual malady, and I had not been treating my spiritual malady at all. Translate. సో సుమారుగా ఇవిడ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో జాయిన్ అయ్యాక సోబర్ గా ఉండటం మొదలు పెట్టారు. 11 నెలలకి హనీమూన్ కూడా వెళ్ళారు. హనీమూన్ లో దాదాపుగా తాగేసింది. మొదటి 4 రోజులు నాకు పెప్సీ కావాలి, పెప్సీ కావాలి అని వెళ్ళి అడిగేది. గత 5వ రోజుకి పెప్సీ అన్న మాట రావట్లేదు నోట్లో. నోరు ఇప్పితే వోడ్కా క్యాన్బెర్రీ జ్యూస్ కలిపి ఇవ్వు అని వచ్చేలా ఉంది. ఇమీడియట్ గా ఈవిడి ఫ్రీజ్ అయిపోయారు. అర్థమైంది ఈవిడికి, నేను తాగుబోతుని. ఆ, ఆ, ఏంటంటే నేను కార్యాచరణ చేయట్లేదు, ఏదో మీటింగ్లకి వెళ్తున్నాను, ఓ స్పాన్సర్ ఏదో ఉంది, ఏదో స్టెప్స్ వర్క్ షాపులకి వెళ్ళాను ఓ 4-5 వాటికి. ఆ,
కాకపోతే మా స్పాన్సర్ కూడా ఫోన్ చేసేది ఎందుకంటే మా ఆయన మీద కంప్లైంట్లు చెప్పడానికి. ఆ ఆ, స్టెప్పులు కూడా ఏదో సగం చేశాను అంతే, పూర్తి అవ్వలేదు. ఆ, సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, బాబు నేను తాగుబోతూ నాకు ఒక ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత ఉంది. ఆ ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత నేను రోజువారీ డైలీ రిప్రీవ్ నా ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి బట్టి ఉంటది. నా దగ్గర శక్తి లేదు అది ఆపడానికి. ఆ రోజున్న ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి బట్టి నాకు ఆ శక్తి వస్తుంది. అదే రాసింది మన బిగ్ బుక్ లో. ఒక రోజు చొప్పున ఆ రోజున్న ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి బట్టి అని. నేను ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితిని పెంచుకోవడానికి అసలు ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేయట్లేదు. ఉత్తి మీటింగులకు వెళ్తున్నా. ఆ, లేకపోతే ఏంటంటే తాగుడు నుంచి వచ్చే మజాని బయట వేరే దునియా నుంచి అదే అదే బయట ప్రపంచం నుంచి అదే ఫీలింగ్ ని లాగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా. ఆ, అదేమో పని చేయట్లేదు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. I eventually, at that point, came home and I got a sponsor, and I took the 12 steps of Alcoholics Anonymous for real. With a sponsor I told everything to, who took me page by page, line by line through the big book of Alcoholics Anonymous. And she armed me with the facts about myself. She allowed me to understand and to see in that book, where I identified with Bill Wilson's story, although we were nothing alike. She helped me to see, that at the end of the day, even though I had been a long way away from a drink, that I had not surrendered a single thing in my whole life to God. I was still like the person in the third step, trying to arrange all of life to suit myself. And if everyone would do exactly like I wanted them to do, I would be okay. I had a spiritual experience that really changed my life. And I began to work the steps, with others and sponsor women. And it was exciting and transforming, really, until, a couple of years down the road. And I started to experience the difference between really, believing in God and trusting God. Translate. సో ఇంటికి రాగానే ఈవిడ మొదటి పని చేసింది ఏంటంటే ఓ స్పాన్సర్ తీసుకున్నారు, ఇంకో స్పాన్సర్. 12 సోపానాల మీద ఈవిడికి ఇప్పుడు నమ్మకం కుదిరింది. అబ్బో ఇది చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి అని చెప్పి. ఆ, ఆ, ఆవిడ స్పాన్సర్ లైన్ బై లైన్ బిగ్ బుక్ ద్వారా తీసుకెళ్లారు ఆవిడ్ని. బిగ్ బుక్ ద్వారా తీసుకెళ్లి స్టెప్స్ అన్ని చేయించారు. నేను ఏంటంటే బిల్ కథ చదివించారు. బిల్ జీవితం నా జీవితం చాలా వేరేగా ఉంటది, కాకపోతే దాంట్లో కామన్ గా ఉంటాయి. త్రాగుబోతాను అవి ఎలా రిలేట్ అయినా చూపించారు. ఇంకోటి రియలైజ్ ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు నేను అసలు నా దేవుడికి ఏం అప్పచెప్పలేదు. నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నా. ఆ, ఏంటంటే నా జీవితం నా ఇచ్చ నా దగ్గరే ఉన్నాయి, ఆయనకి ఇచ్చింది ఏం లేదు. సో ఇవన్నీ అర్థమయ్యాక, సోపానాలు చేశాక కొన్ని రోజులకి ఆ, ఈ ఆ, మెల్లిగా దేవుణ్ణి నమ్మటం, దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచటం ఆ, ఈ మొదలైనయండి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. When I was 7 years sober, I had been going through the work for some time, and I was doing pretty well. But what I learned was that I was not, I was physically sober, but I wasn't emotionally sober. Sometimes I would be a woman sharing in a meeting, and I would come home and I would be yelling at my husband or screaming at my kids. And I was still full of fear. And I started to learn the difference between, belief and trust and faith. I was told that you can believe that God can push somebody across a tightrope in a wheelbarrow. You can believe that, but faith and trust is being willing to get in the wheelbarrow. And that was my experience. When I was 7 years sober, my father was diagnosed with kidney failure and he was dying and he needed a kidney transplant. And I just thought everything was wrong, and I was terrified and afraid, and I wanted to control the outcome. I wanted to make sure that my dad was going to be okay and that the doctors were going to do the right thing, and I just wanted to keep him alive so I would be okay. And I believed that God had a plan, but I was not exactly sure I trusted it. Translate.
సో 7 ఏళ్ళు ఇలా స్టెప్స్ చేస్తున్నా ఈవిడి ఫిజికల్ గా సోబర్ గా ఉన్నా, అదే శారీరకంగా మందు నుంచి దూరంగా ఉన్నా, మానసికంగా మటుకు మానసిక రుగ్మత మటుకు తగ్గలేదు ఇంకా. 7 ఏళ్ళ సోబరేటీలో ఒకళ్ళు చెప్పారు, అదే బాబు, ఆ, ఆ, ఏంటంటే ఆ, నమ్మకానికి విశ్వాసానికి తేడా ఉంటది. అదే ఏంటంటే బిలీఫ్ కి, ఫెయిత్ కి, ట్రస్ట్ కి తేడా ఉంటది. మామూలుగా దేవుడు ఉన్నాడు నాకు మంచి చేస్తాడు అనుకోవటం వేరు. ఒక ఆ ఏంటంటే ఒక చక్రంలో కూర్చోమంటే బ్యారెల్ అన్నారు కదా, చక్రంలో కూర్చోమంటే కూర్చుంటే దేవుడు చూసుకుంటాడు అంటాం వేరు, దాంట్లో వెళ్ళి కూర్చోవటం వేరు. సో నాకు భయాలు ఉండేవి, ఇవన్నీ ఉండేవి. మీటింగ్కి వెళ్ళి షేర్ చేసి ఇంటికి వచ్చి కేకలు పెట్టేవాడిని నా పిల్లల మీద, మా ఆయన మీద. సో ఇలా చేస్తూ ఉండేదాన్ని. ఆ, కాకపోతే ఆ టైంలోనే మా నాన్నగారికి క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఇతర ఇతర కష్టాలు వచ్చినాయి. కాకపోతే నాకు తెలియలేదు నేను వీటి నుంచి దాటుకుని బయటపడతానా లేదా. ప్లీజ్ గో. Eventually, my dad, he passed away, months after being ill, from something that had nothing to do with why he was sick. And I started to write the second step question that God is everything or he is nothing. God either is or he isn't. What is my choice to be? And I learned about a year after my father passed away that um, in his autopsy, he had had cancer. And we didn't know that. And truly, it's a long story. But what I learned was that whatever power that's out there that's bigger than myself was gracefully and lovingly protecting my dad. And I just selfishly wanted to keep him here for me so that I wouldn't miss him. But a graceful, kind, and loving God, brought him home before he had to really suffer. And I struggled with that. I continued to write that question on the mirror to say, is God everything or nothing? What is my choice? Am I all in? Translate. సో వీళ్ళ నాన్నగారు కొంతకాలానికి పోవటం జరిగింది. పోయాక ఆటాప్సీలో తేలింది ఏంటంటే ఆయన క్యాన్సర్ ఉందని చెప్పి. ఈవిడి ఆ టైంలో రెండో సోపానం యొక్క ప్రశ్న ఒకటి ఉంటది. రెండో సోపానంలో దేవుడు ఎన్నీనా కాకపోతే ఏది కాదా, అదే గాడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ నథింగ్, ఇదర్ నీ చాయిస్ ఏంటి అని రాసి ఉంటది. దేవుడు ఎన్నీనా లేకపోతే ఏది కాదా, నువ్వేమంటావు, నీ చాయిస్ ఏంటి అని. అది రోజు రాసుకునేదాన్ని, అద్దం మీద కూడా రాసేదాన్ని అది. ఎందుకంటే దేవుడికి హ్యాపీగా ఆయన ఎక్కువ బాధపడకుండా ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయాడు పైకి గ్రేస్ఫుల్ గా. నాకేంటి స్వార్థంతో ఆయన ఉండాలి నాతో పాటు, ఎందుకంటే ఆయన లేకపోతే నాకు బాధగా ఉంటుంది. అది నా స్వార్థం. ఆ సో ఆ, ఇది నేను బానే, ఈ టైంలో బానే కొంచెం రుగ్మతకే లో అదే మానసిక రుగ్మతకే కొంచెం లోబడ్డాను. రోజు రాసేదాన్ని నేను, ఇది రోజు చూసుకునేదాన్ని ఎప్పటికప్పుడు. దేవుడు ఎన్నైనా లేకపోతే ఏది కాదా, ఆ, నా చాయిస్ ఏంటి అని నన్ను నేను రోజు ప్రశ్నించుకునేదాన్ని అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. About a year after my father died, um, I really had a surrender with this moment where I experienced the third step. I had taken that third step a number of times, but I crumbled in my grief and I made a decision that I was all in no matter what. And a few months later, my husband suggested that I take an ancestry DNA test, one of those things you order in the mail, because we had seen it and I never knew who my biological father was because of the use of a donor. And I took a test and I sat at the end of my driveway and I said, in prayer to God, um, I'm all in. I'm all in no matter what happens. If I find my donor, if I find family and they want nothing to do with me and they reject me, I'm still all in. And I asked myself that question, do I really believe this? Am I still all in? And the answer was yes. And so I popped that little test in the mail. And 2 months later, I found out I didn't have any relatives. And I found out I was Jewish.
I was 50% Ashkenazi, and I was so excited to have an ethnicity that to be able to relate to and to learn about. And things were going good. And when things are going good, it was like, praise God, things are good. Translate. సో ఈ బాధలోంచి బాగా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఓ రోజు కుప్ప కూలి మొత్తం తీసుకొని ఆయన నువ్వే ఎన్ని అని డెసిషన్కి వచ్చింది. మొత్తం సరెండర్ అయింది ఆ రోజు, మొత్తం నువ్వే తీసుకోండి. అప్పటి నుంచి నా జీవితం బాగుపడటం మొదలైంది. మధ్యలో మా ఆయన అన్నారు, మీ నువ్వు డోనర్ ద్వారా పుట్టావు కదా, ఎందుకు ancestry.com అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది, దాంట్లో నువ్వు ఏంటి, నీ చరిత్ర ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావని ఉంటుంది. సో అసలు నువ్వు ఏంటో తెలుసుకుంటావా అని అడిగితే, ఒక రోజు ఆ, అదే పార్కింగ్ లో కూర్చుని ఆ దేవుడితోటి దాన్ని అంతా ఆలిండమ్మా, నేను మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నాను, నీకు చేయమంటా వద్దా ఇది అని చెప్పి చేయమని చెప్పాను. ఆన్సర్ వచ్చింది నాకు. వస్తే సరే అని చెప్పి నా శాంపుల్ పోస్ట్ లో పాడేస్తే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నేను 50% జూయిష్, అంటే అదొక మతం లేండి. ఆ, ఇంకా వేరే వేరే ఉన్నాయి దాంట్లో. సో నేను ఎవరో తెలుసుకోవటంతో, నా కనెక్షన్ ఏంటో తెలుసుకోవటంతో నాకు అదొక ఆనందం ఇచ్చింది. సో ఇలాగా నేను చాలా బాగా నడుస్తుంది జీవితం. సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటి, దేవుని పొగుడుతూ ఉండాలి, జీవితం బాగా నడుస్తున్నా, ఆల్ ప్రైజ్ రోజు అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So for me at that point in time, things were going great. It was exciting. And a year later, I got an email and I found two brothers. And as an only child, I was so excited, and they were wonderful. I got to meet them, and we started to get to know one another, and things were going great, right? So praise God, things are good. Whatever higher power was out there in the name that I used, God seemed easiest, but whatever was bigger than me, like if it was going my way when things are good, I was so overjoyed. And then a year after that, I found out I had two sisters. They were girls that I had known since I was 5 years old, twin sisters, and one of them was the girl that got drunk with me in the basement for the first time when I was 13. And all of a sudden, it was not praise God. All of a sudden, it was painful and it was heartbreaking and it was challenging, and I didn't understand. I still had to continue to come back to this place to say, like, all right, I don't understand God, but I'm still all in. I don't understand, and I'm still all in. Translate. సో ఇలాగ ఎన్ని బాగా జరుగుతుంటే దేవుడిని పొగుడుతూ ఉంటాం, ఎన్ని బాగానే జరుగుతుంది. ఓ సంవత్సరం తర్వాత ఏం వచ్చిందంటే ఒక మెయిల్లో లెటర్ వచ్చింది, నీకు అంటే ఆ వెబ్సైట్ ద్వారాను ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు, అదే ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారు. చాలా వాళ్ళని కలిశాను, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను, అంతా బాగా జరుగుతుంది, మళ్ళీ దేవుని పొగుడుతున్నాను. కాకపోతే ఇంకా కొన్ని రోజులు ఇంకో లెటర్ వచ్చింది, నాకు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు. ఇద్దరు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. ఏ అమ్మాయితో అయితే 13 ఏళ్ళలో నేను కలిపి తాగాను ఆ బేస్మెంట్ లో, ఆ అమ్మాయి నా చెల్లి. ఇది చాలా బాధాకరంగా ఉండింది. ఇన్ని రోజులు మరి దేవుణ్ణి పొగుడుతూ ఉన్నాను కదా, బాధలో మరి ఏంటి, ఇప్పుడు కూడా నేను ఆల్ ఇన్ అన్నా, అంటే అన్ని నీకే, నో ప్రాబ్లం, ఏ మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా ప్రేజ్ గాడ్, ప్రేజ్ గాడ్ అంటూ. సో బేసిక్ గా ఈ చెడులో కూడా నేను దేవుడు ఎన్ని లేదా ఏది కాదు అన్నదానికి ఎన్ని అన్నదే నేను ఎంచుకోవటం జరిగింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. Within a few years, we had found six siblings, and my brother called in April of 2021 to say that he had been contacted by an investigative reporter from the New York Times in Manhattan. And there was concern, and they felt that there was a probability that our mother's fertility doctor had committed fertility fraud and had likely used himself as the donor to inseminate his patients. Within 6 weeks, we had confirmation that our mother's doctor had done this
And for me, he had been someone I had known my whole life, and he had been serving as my personal um, women's physician for 9 years. And he was my father, and he knew who I was the whole time, and I did not translate. ఇంకా కొంతకాలానికి అయ్యాక ఇలా అన్నయ్య ఫోన్ చేసి ఆ, పత్రిక ఆయన వచ్చాడు, న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఆయన. ఆ, ఏంటంటే ఆ, ఆ, మా మన తల్లికి ఉండే డాక్టర్ ఏదైతే ఉన్నాడో ఆయన మోసం చేశాడు, ఆయనే డోనర్ కింద అయ్యాడు మనందరికీ ఆ, అని చెప్పటం జరిగింది. సో మొత్తానికి వీళ్ళ అమ్మగారు డాక్టరే ఆవిడకి డొనేషన్ ఇచ్చాడు ఆ, గర్భవతి అవ్వడానికి. ఆ, ఈవిడికి కూడా 9 ఏళ్ళు డాక్టర్ ఆవిడ, ఆయన. సో అంతకాలం ఆయనకి తెలుసు ఈవిడ కూతురే అని చెప్పి, అయితే ఈవిడికి తెలియదు ఆ, ఆయన నా తండ్రి అని చెప్పి ఆ, అని అంటున్నారు. అప్పుడు కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉండింది ఇదంతా తీసుకోవటం అన్నట్టు చెప్తున్నా. ప్లీజ్, ప్లీజ్ గో హెడ్. To say that I was devastated is an understatement. Within a short period of time, I found out that to date, I have 18, we're one of 18 siblings, and my life crashed, around me. I I was, I couldn't get out of bed. I was devastated. I was incapacitated. But what I didn't want to do was drink. And it was, so insane to me. People in my home group and people, I'd known in AA, and they would say, they would worry and wonder if something like this had happened, you know, and they would ask me if I wanted to drink. And the thought had never even crossed my mind. I realized that there had been this freedom that had come over the years of doing the steps and having a relationship with a power greater than myself, that the thought of a drink never came. And what was even more profound to me is that eventually I was, come to the point that the only person, because he was my doctor, I was the only person that could try to legally hold him accountable. And so I was referred to another woman who happened to be a member of Alcoholics Anonymous. And she helped me to file a lawsuit against him 2 years ago in September. Translate. ఓకే. సో మొత్తానికి ఈవిడికి 16 అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు ఉన్నట్టు అర్థమైంది. ఆ డాక్టర్ గారు అంతమందికి మోసం చేసి ఆయన డోనర్ అయ్యాడు. హ్మ్. సో ఇది చాలా, దాదాపుగా నేను బెడ్ నుంచి లెగలేకపోయేదాన్ని ఆ ఎమోషన్స్ కి. మా హోమ్ గ్రూప్ లో కూడా చాలా మంది అడిగారు, ఏంటి తాగాలన్న ఆలోచన వస్తుందేమన్నా అంటే, ఇవన్నీ నాకు లేదు అంటే, నాకు అర్థమైంది అప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను స్టెప్స్ అయి చేయటంతో, ప్రోగ్రామ్ చేయటంతో తాగాలనే ఆలోచన కూడా రావట్లేదు అని చెప్పి. ఆ, కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ఆ టైంలోనే ఇంకో లాయర్ మెంబరు నాకు సహాయం చేసింది. మేము కేసు వేసాం ఆయన మీద. లా సూట్ వేయడానికి 2021లో సహాయం చేసింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. When the lawsuit was filed, my story got leaked from the courthouse and to the media, to the press, and it went internationally viral within 5 days, published across the world in 20 different languages with my name and my photo. And I was devastated. I was humiliated. But I continued to be reminded that our 9 step promises tell us no matter how far down the scale we have gone, we will see how our experiences benefit others. And what came out of that for me is that I would meet newcomers and they would say, I saw you. I can't believe you didn't want to drink. They would see that I was the same person, doing advocacy work in the news as the person who was still sponsoring somebody after the home group, that I was still cleaning up and I was still showing up and I was still raising my hand to help a newcomer and I was still sponsoring. And what came from that for me was that some folks who are working to make changes in our country around these laws came to me and they said, Morgan, will you help us? Will you tell your story? They said, do you have any experience speaking in front of a group of people telling your story? And I said, yes, ma'am, I do.
I believe that God has utilized me and utilized my story and my experience in Alcoholics Anonymous to be able to be a part of the change that is happening in our country, to be able to protect women's fertility rights, and to also, more importantly, be able to keep me grounded in AA, to know from the bottom of our heart when the steps tell us that there's going to be certain trials and low spots ahead. There's going to be challenges. There's going to be um, hard times and heartbreak and devastation. But if I keep in fit spiritual condition, close to the power greater than myself, I stay in the steps and the traditions and the concepts at my home group, doing service, being sponsored and sponsoring others, that there is freedom here for me. And that is what has happened, truly, from the bottom of my heart. Um, it doesn't mean that I don't have pain, and it doesn't mean that I don't hurt and that bad things don't happen to me, but I have not found it necessary to pick up a drink. And I have found a way to be reasonably happy and comfortable in life. And that is all I've ever really wanted, was to be able to be a person among people. And so, I want to be able to turn those last several minutes over to the group. And so thank you for allowing me to be a person among people in another land today, to be able to share with you on this morning, and for also inviting me to know, no matter where we are in the world, no matter what our troubles are and how different our stories may be, our disease is the same, our solution is the same, and that keeps us united. And I'm so grateful for this opportunity. Thank you so much. సో ఏంటంటే ఈవిడి లాసూట్ అయ్యాక కోర్టు నుంచి ఈవిడ పేపర్, ఈవిడి ఫోటోతో పాటు పేరుతో పాటు ఈవిడి కథ, వాళ్ళు డాక్టర్ చేసిన విషయం అంతా ప్రపంచం అంతా ప్రింట్ అయిపోయింది. ఆ, అది వైరల్ అయిపోయింది అనమాట. వైరల్ అయిపోయి ప్రపంచం అంతా ప్రింట్ అయిపోయింది. ప్రింట్ అయిపోతే ఈవిడ ఇంకా సిగ్గుతోటి, సిగ్గు ఆ, ఆ, తోటి బాధపడటం, ఇలా జరిగిందని అవమానం పొందటం, ఇవన్నీ జరిగింది. ఆ, అవమానంగా అవమానం అనుభవించడం ఇవన్నీ జరిగింది. అయితే ఇంకా ఈవిడ గ్రూప్కి వెళ్ళటం, అక్కడ గ్రూప్ లో చిన్న చిన్న సేవ చేయటం, స్పాన్సరింగ్ తీసుకోవటం, న్యూ కమర్లకు హెల్ప్ చేయటం చేసి, దీంతో ఏమైందంటే న్యూ కమర్లు ఆశ్చర్యపోయారు. ఏంటి నువ్వు అంతా, నువ్వెవరో నాకు తెలుసు, పేపర్లోది వచ్చావు, టీవీలోది నీ ఫోటో వచ్చింది చాలా రోజులు, ఆ, అంత అలాంటి పరిస్థితుల్లోంచి వెళ్ళినా తాగలేదా అని. ఆ, సరే అని చెప్పి ఈవిడైనా తాగలేదు అంటే వాళ్ళకి ఆ ఆశ వచ్చింది, ఓహో ఇలా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోంచి వెళ్ళినా మనం తాగమనమాట అని చెప్పి. ఆ, దాని తర్వాత లాలు మార్చడానికి కొంతమంది పాలిటీషియన్ అడిగారు, మీరు మాకు సహాయం చేస్తారా అని. మీరు 10 మంది ముందు మాట్లాడే అనుభవం ఉందా అంటే, మరి స్పీకర్ ఏ మీటింగ్ లో మాట్లాడే అనుభవం ఉంది కదా వీడికి, సో డెఫినెట్ గా మాట్లాడతాను అని చెప్పి ఆ లాలు మార్చడానికి వీడి సహాయం పడుతుంది పొలిటీషియన్స్. ఈ రోజు అంటే డోనర్ లాలు మార్చడానికి. సో ఈ రోజు ఏంటంటే నన్ను దేవుడు అలా వాడుకున్నాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ, ఈ లాలు మార్చడానికి న్యూ కమర్లకి నేను ఒక ఆ, ఒక ఆశా ఒక ఆశాదీపంగా ఉండడానికి, ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా తాగాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రాం వాడుకుంటే పెయిన్ ఉంటది, సఫరింగ్ ఉంటది, సంతోషం ఉంటది, ఆనందం ఉంటది, ఎన్ని ఉంటాయి రికవరీ అంటే. ఆ, ఆ, అలా అని చెప్పి నేను తాగాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ, దా ఆ నలుగురిలో ఒకళ్ళుగా ఉండటం నేర్చుకున్నాను నేను. ఈ రోజు మీ మీటింగ్ పిలిచి మీలో ఒకళ్ళుగా నన్ను చేసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఆవిడ షేరింగ్ ముగిస్తున్నారండి. ఆ, సో ఇప్పుడు